Здравствуйте, меня зовут Ася Вотсон, и я работник Collège Champittet, школе в Швейцарии. Большое спасибо, что сегодня присоединились на наш вебинар, и хотела бы вам побольше рассказать про нашу школу, про наш метод образования и что для нас является важным в учебе. Хотела бы начать с этого видео. Наверное, вы знакомы с Джеком Ма, один из очень известных бизнесменов в мире. Он сам из Китая и является владельцем компании Alibaba. Джек Ма считает, что только изменение системы образования поможет нашим детям конкурировать с машинами. Роботы сделают безработными около 8 миллионов людей уже к 2030 году. Образование — это большое испытание. Если мы не изменим способ обучения, через 30 лет мы будем в беде. То, как мы учим и тому, чему мы учим наших детей, устарело на 200 лет. И на этом строится вся система образования. Мы не можем учить наших детей конкурировать с машинами. Они умнее. Учителя должны перестать просто давать знания. Мы должны учить чему-то уникальному, чему-то, в чем машины никогда не смогут соперничать с нами. Это эмоциональный интеллект и социальные навыки, которыми мы должны обладать, наши дети. Человеческие ценности, вера, независимое мышление, работа в команде, забота об окружающих. Простые знания не дадут вам этого. Поэтому я считаю, что мы должны обучать наших детей спорту, музыке, рисованию, искусству в целом, чтобы подчеркнуть нашу индивидуальность. Поэтому все, чему мы учим, должно отличаться от мышления машин. Если машина может делать что-то лучше, задумайтесь, нужно ли с этим в этом конкурировать. Надеюсь, вам понравилось это видео, и в Champittet мы придерживаемся похожего мнения и стараемся делать наших студентов уникальными. Конечно, очень важно, чтобы академический фундамент в образовании был тоже очень хороший. И с гордостью хочу сказать, что в Champittet у нас 100% сдача экзаменов, у нас 3 дипломные программы, про которые я вам расскажу чуть позже. И у нас очень высокий средний балл, например, по международной программе наш средний балл 35, когда в мире он около 31. Помимо этого, мы являемся частью North Anglia Education Group, и в мире есть 69 школ, с которыми мы сотрудничаем, и наши дети могут общаться с детьми из Америки, Китая, Индии, Мексики и других стран, что делает их более интернациональными. Помимо этого, у нас также есть сотрудничество с Juilliard. Это американский вуз в Нью-Йорке, который фокусируется на музыке, театральному мастерству и танцам. И эти предметы преподаются у нас в школе Champittet, чтобы дети могли научиться всему понемножку. Также мы сотрудничаем с MIT, это Массачусетский университет, и наши дети, кто заинтересованы в научных предметах, проходят с ними интересные проекты каждый год, и даже лучшие студенты потом встречаются с профессорами этого уникального университета. И также мы сотрудничаем с ЮНИСЕФ, поддерживаем их проекты, и наши дети принимают участие в разных интересных проектах в течение года. Конечно, все это делает нашими студентами уникальными, и после этого у наших студентов есть возможность поступать в лучшие вузы по всему миру. Многие студенты поступают в швейцарские вузы, кто-то едет в Англию, кто-то во Францию, Америку, Италию, Канаду и так далее. Вы можете увидеть многие известные имена. У нас есть специальный работник в школе, кто помогает детям с выбором университета, подачей документов, подготавливает их к интервью, если в этом вузе есть интервью. И, например, один из наших студентов из Венгрии, кто у нас учится в школе-пансионе, был зачислен в Оксфордский университет в этом году. Также один из наших студентов сейчас проходит интервью с MIT, поэтому каждый год студенты поступают в очень известные вузы, и мы этим очень гордимся.
Также хотела бы вам рассказать про швейцарские вузы. Вы, наверное, видели, что 50% наших студентов поступают в швейцарские вузы. Почему же? Вообще, в первую очередь, вузы Швейцарии очень известны по всему миру. Они котируются и преподают на очень высоком уровне. Но также очень интересный момент заключается в том, что швейцарские вузы практически бесплатные. Поэтому для семьи это всегда очень хорошая инвестиция. То есть сначала ваш ребенок поучился в нашей школе, и после этого может поступать в вузы, где вам не надо будет платить огромные суммы. Единственный важный момент, что швейцарские государственные вузы преподаются на государственном языке. Мы находимся во французской части Швейцарии, и, следовательно, университеты в нашей части преподаются на французском языке. Поэтому мы делаем очень большой акцент на французский язык, пока еще дети находятся у нас в школе, чтобы они подтянули язык, и чтобы они могли смело поступать потом в эти вузы. И PFL, он фокусируется на научные предметы, и многие дети мечтают туда поступить, и он вообще приравнивается как MIT в Европе. Вы также можете увидеть другие вузы. Я выбрала эти 4 университета, так как они находятся прямо в Лозанне, в городе, где наша школа. Но вообще также есть, например, Женевский университет, который от нас всего 40 минут. Есть также университет в Нюшателе, Фрибурге и в соседних городах. То есть, в принципе, выбор университетов очень большой в Швейцарии в целом. В нашей школе мы также делаем большой акцент на эмоциональное развитие наших студентов, чтобы они задумывались о других, помогали тем, кто нуждается в этом. И в нашей школе есть благотворительный фонд, за существование которого мы уже собрали более $1 миллиона, и мы очень гордимся всеми студентами и семьями, кто поддержали наш фонд. И мы поддерживаем детей в Швейцарии, колясочников. Также у нас есть благотворительный фонд в Мадагаскаре. Вы можете увидеть даже фотографии школы, которую мы там открыли. Мы поддерживаем комьюнити в Таиланде и также Камбоджи. Каждый год у детей есть возможность даже поехать в эти страны и поработать с детьми там, помочь там. И, конечно, это потом очень отображается на студентах. И, кстати, часто, когда я спрашиваю, какое у вас самое запоминающее событие за всю вашу учебу в Champittet, многие как раз и говорят, что поездка с благотворительным фондом, что им понравилось познакомиться с людьми в других странах, помочь им. И, конечно, это их делает очень индивидуальными, более добрыми и дает им возможность задумываться о других и помогать тем, кто нуждается в этом. Помимо этого, учась в нашей школе, мы обязательно проводим дополнительные тренинги со студентами, чтобы они получали какие-то особые навыки. В течение года дети проходят тренинг по лидерству, учатся, как себя представлять правильно, как работать в команде, как фокусироваться на тайм-менеджменте, как ставить цели и достигать их. Мы также делаем тренинг с очень известным университетом EHL, это лучшая бизнес-школа по хотел-менеджменту в мире, и с ними мы проводим тренинг по манерам и этикету. Очень важно знать, как правильно себя вести в обществе, знать бизнес-этикет, и мы тоже на это делаем акцент. Ну и, конечно же, здоровье — очень важный момент в жизни каждого студента, особенно прошлый 2020 год это доказал нам, поэтому каждый год мы всегда объясняем детям важность соблюдать все правила, как следить за своим здоровьем, за своим организмом, как прислушиваться к нему, как правильно питаться, как правильно тренироваться. И это тоже входит в обязательную программу. Хотела бы вам также предоставить общую информацию вообще про нашу школу. Champittet было открыто в 1903 году. У нас уже более 118 лет опыта в работе со студентами. Мы всегда изначально были школой-пансионом. Поэтому мне кажется, если мы столько лет просуществовали, значит, мы что-то делаем верно и правильно. В нашей школе на кампусе есть дети с 3 лет до 18. Конечно, маленькие дети живут с родителями, а уже более взрослые дети у нас также учатся в школе-пансионе и живут на территории школы. В средних классах у нас 350 детей, и мы принимаем до 80 студентов, кто живут у нас на территории. В пансион мы принимаем детей с 11 до 18 лет.
Также хотела сказать, что отличительный момент нашей школы является в том, что мы швейцарская школа, которая открыта для всего мира. Что же это значит? Во многих международных школах Швейцарии вы практически вообще не сможете найти швейцарского студента. Почему же это? Вообще государственные школы Швейцарии, они бесплатные. И факт того, что в нашей школе учатся 40% студентов, кто швейцарцы, и их родители готовы платить за учебу, мне кажется, говорит о том, что образование на очень высоком уровне, и что среди всех школ в округе столько много семей выбирает именно нас. И, конечно, здорово, если вы выбрали Швейцарию как страну, что у вашего ребенка будет возможность познакомиться со швейцарцами, подружиться с ними. У нас многие преподаватели сами швейцарцы, те, кто работают в школе-пансионе, тоже швейцарцы. И, конечно, у детей есть больше возможности практиковать французский язык, а не только учить его, но и также, например, разговаривать в свободное время. Ну и в целом у нас более 50 национальностей, у нас есть дети и из Японии, из Америки, из Мексики, Франции, Германии, Австрии, Испании, Китая, совершенно разные страны. Есть пару студентов из Украины, и, конечно, будем рады, если приедут больше студентов с Украины учиться у нас. Мы находимся в Лозанне, буквально 500 метров от красивейшего Женевского озера. Виды, которые вы сейчас видите, это как раз виды из Лозанны, и у наших детей есть возможность любоваться не только озером, но и Альпами. При этом мы находимся всего 45 минут от Женевского аэропорта и 2,5 часа от Цюрихского аэропорта. То есть вам, как семьям, очень удобно, потому что знаю, что из Украины летят рейсы и на Цюрих, и на Женеву, поэтому и вашим детям очень удобно летать на учебу, и вам приезжать к ним в гости, если вы захотите. Конечно, наше прекрасное расположение дает уникальные возможности нашим детям. Когда тепло, дети проводят время на озере, мы устраиваем какие-то развлекательные занятия водного спорта. Зимой с января до апреля каждые выходные дети проводят в горах, катаются на лыжах, занимаются сноубордом. Поэтому, конечно, расположение у нас очень удачное, при этом мы находимся всего 10-15 минут от центра города. Лозанна очень культурный и красивый город, у нас здесь есть очень много и музеев, и разных галерей искусства, поэтому детям всегда есть чем заняться. Сейчас вы видите наш кампус, как выглядит карта нашего кампуса. Это 40 тысяч квадратных метров, то есть территория очень большая, она вся ограждена. Находится в очень спокойном районе, здесь очень тихо. У нас на территории школы есть даже свой лес и речка. А так вы можете видеть все, что нужно детям, все находится у нас на кампусе. У нас есть и теннисный корт, который работает круглый год, и футбольное поле, баскетбольные, беговые дорожки. Сами дети живут в историческом здании, которое находится на центре карты, и занятия у них проходят в здании Сан-Бернар, которое находится слева этой карты. Как я вам упомянула, школа была открыта в 1903 году. Вы можете сейчас увидеть фотографии с тех ранних лет. Мне кажется, здорово учиться в историческом месте. И вообще вы можете прочувствовать культуру образования на всей территории нашей школы. Хотела бы вам рассказать про наши программы, которые мы предлагаем в школе. У нас есть 3 дипломные программы. Это международный бакалавриат. Эта программа преподается на английском языке. Если некоторые дети, кто приезжают, еще не совсем в идеале владеют языком, мы помогаем им с улучшением их знаний и организуем дополнительные занятия по английскому. Все дети обязательно в интернациональном бакалавриате учат второй язык французский. Я вам уже говорила, в чем же плюсы знания языка, потому что потом вы можете с легкостью поступать в швейцарские вузы. Кстати, IB-диплом принимается во всем мире, и в Швейцарии, и в Англии, и в Америке, и в других европейских странах. У нас также есть французский диплом и швейцарский диплом. Иногда семьям интересно тоже и швейцарский диплом, но он довольно такой очень обобщенный, довольно сложный. Там дети учатся обязательно на французском и на английском, и учат третий язык, немецкий или итальянский.
Для тех семей, кому интересно, чтобы их дети приехали к нам всего на год, получили, например, язык, немножко узнали побольше про Швейцарию, потом вернулись домой, такая опция тоже возможна. И также мы предоставляем уникальную программу по изучению французского языка с нуля. То есть эта программа как раз организована для иностранных студентов, и по приезду дети находятся в маленьких группах, это всего 8-10 человек, где все они с нуля начинают изучать новый язык. Этот год приравнивается к академическому, то есть дети обязательно проходят и математику, и географию, и научные предметы, то есть как все в обычной школе, но все преподается на французском языке, чтобы они были полностью погружены, и за год студенты достигают очень хорошего уровня, и после этого ребенок может пойти учиться дальше у нас в школе или в международный диплом IB, или, например, выбрать швейцарский диплом, если для вас это интересно. Хотела бы вам немножко побольше рассказать про нашу школу-пансион. Сейчас вы видите фотографии, как выглядят комнаты, в каких условиях живут наши студенты. Комнаты обычно по 2 студента, и мы заселяем детей разных национальностей. Но и также у нас есть некоторые одиночные комнаты. Девочки и мальчики живут на разных этажах. На каждом этаже с ними живут работники, которые находятся вместе с ними целые сутки. То есть, если, не дай бог, ребенку стало плохо или заболел, не знаю, там живот, зуб, как дома ребенок может просто пойти, постучать в комнату, и работник всегда поможет. На каждом этаже также находится общая комната, зал, опять же, как дома, чтобы дети могли вместе проводить время, смотреть фильмы, играть, общаться, обсуждать, как прошел их день. Все, конечно, очень безопасно, для нас это очень важно. На каждом этаже есть видеокамеры, и также этаж закрывается под сигнализацию на ночь, чтобы никто не мог ни уйти, ни прийти на этаж. Хотела бы вам рассказать, как вообще проходит учебный день у студентов. У студентов занятия с понедельника по пятницу. 2 таких отличительных момента в течение дня. То есть, когда учебный день заканчивается, в зависимости от возраста, это где-то в 3:30 или в 4 часа, после этого у них обязательно идет дополнительные занятия. Это может быть какой-либо спорт или музыка, танцы, искусство, программирование. То есть ребенок выбирает дополнительный кружок по своим интересам. И после этого до ужина час, и после ужина час у них время на выполнение домашнего задания. Домашнее задание всегда выполняется в группах под присмотром руководителя. Для чего это сделано? В первую очередь, чтобы дети делали домашнее задание. Только когда вы на самом деле уделяете много времени учебе, только тогда у вас получаются хорошие результаты. Но и помимо этого, это нормально, что у студента могут быть какие-то вопросы с выполнением домашнего задания, может, ребенок что-то недопонял. И чтобы у студента не было пробела в знаниях, с ними всегда находится преподаватель, чтобы он мог сразу объяснить, помочь. И, кстати, студенты очень положительно отзываются от этого и говорят, что им очень помогает это в улучшении знаний и получении хороших результатов. Также хотела бы вам сказать, конечно, студентам это не всегда нравится, но родители более положительно на это реагируют, что около 10-10:30, когда дети начинают готовиться ко сну, они сдают все свои девайсы, телефоны, гаджеты, айпады, компьютеры, чтобы ночью они спали, они сидели в телефонах, не были в социальных медиах, то есть чтобы они потом не были уставшие, чтобы могли хорошо фокусироваться на учебу. И также по средам у нас более сокращенный день, чтобы дети немножко отдохнули после обеда, набрали силы, чтобы в четверг и пятницу они были на учебе с полными силами. Ну и, само собой, после такой активной недели очень важно, чтобы студенты отдохнули, занялись чем-то интересным, что им нравится. Много времени студенты у нас проводят на свежем воздухе, в горах, на озере, занимаются скалолазанием, ездят на велосипедах, просто гуляют. Ну и, само собой, мы организуем разные поездки по красивым городам Швейцарии, в разные музеи, устраиваем какие-то концерты на территории школы и так далее. Конечно, у нас довольно маленький пансион, маленькое количество студентов, и мы обязательно прислушиваемся, что им нравится, чем они хотят заниматься, чтобы они всегда были довольны и наслаждались своими выходными.
Вы можете видеть, что в течение года, помимо обычной учебы, у них всегда проходит что-то интересное. Какие-то спортивные соревнования, например, в сентябре всегда дети против учителей и выпускников, какие-то поездки. Конечно, сейчас с ковидом в этом году поездок не было за границу, только по Швейцарии, но вообще обычно мы устраиваем какие-то поездки в европейские столицы, потом с нашим благотворительным фондом, устраиваем разные концерты на территории школы. Дети многие любят спорт, поэтому участвуют и в марафоне, и в забегах разных научных мероприятиях и соревнованиях. То есть, в принципе, вы можете видеть, что учебный год у них очень интересный и скучать некогда. Хотела вам сказать, что в Швейцарии обстановка с ковидом очень положительная, мы смогли очень хорошо справиться со всей ситуацией, поэтому количество заболевших довольно маленькое, и наша школа в этом учебном году открыта была с конца августа и работала, не закрываясь на карантин, то есть не было заболевших студентов. Ну и, конечно, мы их постоянно проверяем, у нас есть медсестра на территории школы, всегда следим за здоровьем, чтобы не было никаких проблем. Единственное, в прошлом году все школы Швейцарии были закрыты на небольшой карантин, был, то есть такой локдаун небольшой, и тогда, само собой, все студенты пансиона могли остаться в школе, но занятия у них проходили онлайн, и вы сейчас видите некоторые фотографии. Но вообще, конечно, Швейцария замечательно справилась и с ковидом, поэтому все школы сейчас работают нормально, и уверена, что следующий учебный год вообще не будет уже никак... Не будет никаких проблем, связанных с ковидом в следующем учебном году. Хотела также вам сказать, что у нас есть летний лагерь. Он проходит каждый июль и август, от 2 до 6 недель по выбору. Очень интересная программа. У студентов есть возможность посетить разные красивейшие места Швейцарии, много чего узнать. Поэтому тоже узнавайте информацию про наш летний лагерь, и будем рады видеть вас там. Хотела бы вам рассказать также о поступлении в нашу школу. Это очень простой процесс. Вы всегда можете запросить у агентства звонок со мной, видео-колл, чтобы я вам более детально рассказала про школу. И после этого, если вы заинтересованы подавать, то мы требуем онлайн-application form, который вы можете заполнить на нашем веб-сайте. Также документы школы за последние 2 года, чтобы мы посмотрели табель оценок и предметы, которые вы изучали. Также рекомендационная форма от учителя. Мы делаем тест английского языка и потом видеоинтервью с нашим директором школы-пансиона. После этого вы получаете ответ, зачислен ли ваш ребенок или нет. Я знаю, что теперь не у всех есть возможность приехать в Швейцарию, посетить школу, и хотела бы вам сказать, что у нас есть уникальный виртуальный тур нашей школы, и зайдя на наш веб-сайт, вы можете буквально погулять по территории и посмотреть. Как я вам говорила, мы находимся очень близко к озеру. Вот мы сразу же видим озеро и шикарные наши виды. Потом вы можете пройти на кампус. Это, кстати, здание, где живут студенты. Здесь у нас и столовая. Вы можете увидеть, что вся территория очень облагорожена, зеленая, очень красивая. Это наши спортивные площадки, теннисный корт. Вы можете видеть, он закрыт как бы шатером зимой, чтобы дети могли практиковать. Наша столовая. И потом вы можете даже посмотреть, как выглядят условия проживания для студентов. Это пример комнат, то есть такие шикарные виды у них. Есть фитнес-зал, чтобы дети могли заниматься спортом в течение дня. Вот вы можете посмотреть примеры комнат, кабинетов, где дети учатся, в зависимости от предметов. Наша музыкальная комната для детей, кому нравится музыка, спортивный зал и так далее. То есть вы можете видеть, что, конечно, условия школы очень хорошие. Буду рада с вами пообщаться побольше, поэтому обращайтесь в агентство, организовывайте встречу онлайн со мной. И надеюсь, вам понравилась моя презентация. Большое спасибо за ваше время, которое вы провели сегодня вместе со мной. Спасибо, до свидания.
Just as we begin here, looking at an overview of the school site, it's a delight, as I mentioned, to welcome you here this evening. Both Nigel and I have had a very busy day putting together and welcoming new families and the latecomers who have joined us this evening. Brief facts about our Exupery International School. You can see here that, I move the mouse now, our primary and preschool building are located just here in our circular structure. Our middle school program building is just here, and our senior school, which we will take ownership of in September, along with the boarding provision on the left wing here, the base of the wing here. We are set in about three sets of buildings, as you can see there. We are the 5th year of operation. It is a 21st century campus. We have all of the mod cons and different technologies, integrated heating, air systems, air filtration systems. And what is so unique about our school is during the planning aspect, a lot of time has been taken into future-proofing the spaces of the school. What I mean by this is it allows us to expand within inside the actual structures of the building, opposed to seeing schools with the add-ons. Our school is unique as well in that it has a library. It has a large number of multi-use spaces that do support children and allow them to have that air and that environment of being able to explore themselves, explore the course, and explore all elements of education. And that's not just the academic study, but also it's those soft skills, this soft interpersonal conversation throughout when learning with their colleagues and also with the staffing body as well. Welcome everybody. Really great to see the families coming to join us, as Ben said earlier, in this different dynamic of international learning. We have a secondary and primary staff who are recruited from across the world, who are, really, what we look for when we recruit staff are staff who are inspirational, who have that subject passion, that inspire students, who bring the subject to life. Many of our teachers have multiple degrees, PhDs. They have interests that are beyond just the academic, that they bring to life. So, for example, our physics teacher works with engineers in terms of product design and robotics and computer science. So they work in lots of different fields. So we look for staff who really have that opportunity to inspire our students, who focus not just on their subject specialism, but understand that the student is the center of the purpose of their role. That they are very internationally minded, they bring those worldwide experiences with them. And what we have is a very strong balance of staff from very many different countries around the world that aren't just represented on this slide here, but this is a selection of some of the countries that our staff are recruited from. They really do have that concept of putting your child first. So when we talk about our ethos and our values and what we look for with our staff and with our students, we are based upon this global mission statement, if you like, that we are looking for students and staff who are internationally minded, who take the ideals of the UN in being caring, in taking risks, in being balanced. We look for students and staff, and we'd like to develop intellectual curiosity, that community responsibility, whether it's on a local level or on a global level, where the students are given opportunities for teamwork, for leadership. We try and foster an open mind for an appreciation of perspectives, of other perspectives, whether that be an international perspective, whether it be a cultural perspective. And we're very much trying to encourage this 21st century curriculum where we focus on collaboration, communication, critical thinking, and creativity. So our ethos and our values are guided by these ideals.
And everything that we do is centered around this approach to intellectual curiosity, scholarship, and responsibility. So we're already accredited as an IB World School. What does that mean? It means that we run the PYP program in our primary, which Ben will talk a little bit about later on. We are currently looking for, we're currently a candidate school for the IB diploma for our senior school. We're already accredited to run IGCSEs and A-levels through Cambridge International Examinations. So our curriculum is well established. It's a tried and tested curriculum, international curriculum. We're also accredited for UCASET. We're a member of the Council of International Schools, which is an organization of international schools that really set a standard. So to become a member, to become accredited with them, we have to show that we meet a basic international standard in order to become a member. So that is really like a stamp of accreditation for the school, that we are holding a high standard for ourselves and for your students, for your children, for our students. In everything that we do, and that goes from everything from PD, professional development, to in our staffing, to having a student-centered approach, to our pastoral care, and that gives us a seal of approval, I think, is possibly the easiest way to describe it. So in our academic programs, we already are a PYP school, an IB World School. We are looking at IB diploma accreditation. We are already accredited for external examinations, both at age 16 and at age 18, 19. In essence, the PYP program is 6 core themes that are taught over the course of a year. Incorporated within those 6 core themes are a number of concepts, and these concepts are really led by the student and by the teacher. The teacher will recognize different areas of the course that they wish the child to learn, and the children will explore those areas themselves. The landscape's changing. The future's uncertain. We don't know what the future's going to bring, what skills are going to be required in terms of development of careers, in terms of the way that the planet is changing. It's getting smaller. Interconnectivity is becoming more important. Communication is becoming more important. So our curriculum is tailored to equip students to have the tools for success in the future. We've looked at the World Economic Forum's projections in terms of the skills that are required, in terms of creativity, risk-taking, in terms of collaboration, the importance of critical thinking. And our curriculum's been designed to not just have an academic focus, but also a project-based focus that allows students to explore these areas and take a conception through a divergent and a convergent thinking process, from a conception all the way through to completion of a project. That we have, as well as our formal rigorous curriculum that is examined externally by IGCSEs or through the A-level program later on. We have these projects that build skills from our beginning of our middle school through our middle school. The students get experience as they move through, and they develop these skills in terms of leadership, in terms of project design, and they build upon these skills every year. So our curriculum is designed to really explore that idea of creativity and confidence, as well as developing an academic enrichment and preparing students for university. So in terms of university, what do the students need? Well, they need certainly a scholarship and academic rigor, that intellectual curiosity I talked about earlier. They need to develop time management skills, organization skills. They need to develop independence. They need to develop research. All of these skills are built within our curriculum in our middle school. In terms of our entry into the senior school, there's 2 really forms of entry. Either our students are going to come through and grow with us. Maybe they join in M1, M2, M3, and they move with us and they take the IGCSE program, which is based on the UK curriculum for 16-year-olds. It's accredited and authorized by basically a government body within the UK who make sure that the standards
are maintained within that those examinations. So we have those students who come with us and grow through with us, and then we have students who are going to join us probably in grade 10 or what we call M5, and they're going to come in and probably take a pre-IB program or pre-A-level program, because the IGCSE program is a 2-year course. So for those students who don't grow with us, they'll come in and join us in M5, and they're going to take really an intensive English program, a lot of focus on language development, a lot of focus on making sure that we maintain those core curriculum in mathematics, in English, and in science. And they're going to have these projects that run alongside, keeping with that ethos of a 21st century innovative curriculum, a design curriculum. They're going to take projects in computer science and art and design, and these are non-examined. And depending on the student's ability in mathematics, we will probably enter them into an IGCSE in English and an IGCSE in mathematics, and potentially an IGCSE in science as well. But the focus of the pre-IB is getting them ready to be able to take that next academic step in terms of the A-levels or the IB program, where there's going to be a strong demand on English. And we really want to get students to be able to think critically and deeply in 2 languages. And we stress the importance of language, which I'm going to talk about on the next slide. So we really do focus on developing this academic curriculum. So our pre-IB program really focuses very much on getting the language up to a level of B2, C for score. That's our target as a minimum, so that students can access this curriculum and really get be able to explore their passions, explore what they're interested in within the senior school. We really want our pupils to develop a deep critical thinking in 2 languages. So we put a lot of emphasis in terms of mother tongue development. And within the IB program, this is something that the IB is very keen about. They want the students to be globally minded, to be able to translanguage, to think and transfer between languages in terms of that global connection. So we have language pathways for second language acquisition within the IB and A-level program. And outside of our academic program, we have an enrichment program which is built into the academic day to enable students to explore other areas of passion, or for enabling us to provide additional support where provided. So within this enrichment program, it's an opportunity for additional support. So teachers may identify a need within a student and say, well, come and meet with me, join the enrichment program, and we'll go through where the misunderstanding or the gaps in your knowledge lie, and we'll make sure that you understand this topic moving forward. So we, as well as having an enrichment that broadens the curriculum, this period is built into the academic day to make sure that students are stretched and they're supported by staff. So we take this very student-centered approach, and as I said earlier, this starts right from recruitment, recruiting staff who understand their roles and responsibility to provide the best education they possibly can for your children. You know, students get one chance at education, and we need to make sure that we recruit the staff that are going to provide them with the outstanding excellence that they deserve. So all the way through our program, we have a rich pastoral care program, we have a wraparound support, we have tutors that support students who are your first point of contact, we have a wider support structures within terms of reducing barriers to education. We take this very student-centered approach, and throughout the student's career, we try and develop their passions and find their pathways through to the senior school. So in the senior school, we have 2 different options for them to take the pathway that's best suited for them, their pathway that's going to make them successful in terms of their university or career aspirations. So we take this student-centered approach where students can opt into either an A-level program or the IB program. And within those programs, they have choices of subjects, again, to enable them to put their portfolio together that allows them to move forward towards university in their particular field, their particular specialism. So within the IB program,
students will take 6 subjects. They take 3 at a higher level and 3 at a standard level. And they also take this core program where they look at service, action, academic writing. They look at the theory of knowledge. They look at how knowledge is acquired, and they write essays and give presentations in these areas. And this develops really a way of working that prepares students very well for university. In the A-level program, students will take less subjects, but they take them to more depth. So a typical student would take 3.5 A-levels. So they take 3 A-levels for the full 2 years, and then they will take an additional A-level, which they will probably take at the end of S1 or end of grade 11. So the idea here is they have a little bit more time in their timetable. They have a little bit more free time in their timetable to really read around the topics, to really develop that depth of understanding. So within the A-level program, the students take less subjects. They have more teaching time, more curriculum time within those subjects, and they have this extra free time that allows them to read around and push their understanding. And what the students are encouraged to do is to use that time and bring the ideas that they research back into the classroom and then discuss with the rest of their peers to get a much deeper understanding of the topics. So we have a very broad program in the IB that looks in the subject areas of languages, 2 languages, humanities, sciences, mathematics and arts, or they have a program where they take A-levels and take less subjects, but look at them in a more deep manner. Both are externally marked and externally credited. They are awarded and internationally recognized. They've been around for many, many years. Universities around the world understand and accept as university what we call gateway qualifications. So they allow students to access universities around the world, whether that be in America, the UK, Hong Kong, Canada, Korea. These qualifications are well-known, well-recognized gateway qualifications to university. There is a slight difference in terms of some courses will have coursework and internal projects which are marked by the school, and some don't. And what we do is we guide the students in terms of which is the best pathway for them. And we work very closely with families and very closely with students to make sure that students make that informed decision, that they make this decision that's right for them in terms of their individual pathway. We also have some expansion courses that are offered online. So subjects that we don't offer in school, we can still pursue through an online curriculum. And again, externally credited A-levels or IB courses. On the right-hand side of this building is boarding provision. And for me, boarding is what makes the heart of the school. And I'm delighted to be part of a school on the international circuit which has that boarding provision. For me, a boarding house within the school gives an added dynamic. It gives an added dynamic in several ways. First of all, it brings a greater opportunity for a number of international pupils to come to the school. But it also provides a joyous opportunity for our local students. The different types of boarding packages that are available to families is extensive as well. And 3 of them are really listed here. But I mentioned about the boarding school being the center of the community for me within a school. And it's really a home from home atmosphere. A dynamic situation whereby children learn to be independent. They are able to make those lifelong bonds with peer group members and with children older than themselves. And in the fullness of time, when they leave us, they have those life skills ready to understand the rigors of university, but also how the world and the dynamics of the different cultures in the world all interrelate and can allow them to develop those soft skills and ability to make mistakes to ensure that they have that understanding of how to live their lives in this changing global community.
For you as parents, it's important that you understand the dynamics of the house, how the house will work, how the safety aspects come into it. In essence, the children have 3 or 2 to a room, and those rooms are en suite. They're split over 3 floors, and at the end of each floor is a set of house parent accommodation who will look after children on that particular floor. This program of the boarding provision is linked very closely with our after-school activities. You can see that we have an extensive number of after-school provision through sort of the 40 to 50 clubs, I believe, this year that Nigel has managed to put together for the pupils at the school here. And they cover a diverse area of curriculum topics, from the STEAM all the way through to the mastery of communication. But that doesn't just stop at 5:30. As a border, we have an evening activity program that will be in place alongside a weekend activity program. So our approach to enrolment is a 4-step approach. The first step involves completion of the online form. The second step will be a series of interviews and entrance tests. The third set will provide you with the required enrolment documents, and then you are ready to join us. But I hope this evening has been able to give you an insight into why you should select Exupery International School for your child, but more importantly, to see how dynamic and what the future holds for your children if they were part of our community. Hello, everyone. Thank you very much for participating of this webinar. And first of all, I would like to thank very much the staff from DEC to organize this DEC weekend. So my name is Anne Sivelli, and I am representing a school called CERAN. We are a language school, and we offer programs for junior, young adults, and executives. So let me first show you a little bit about our school, CERAN. Then I will explain different language training that we have, our methodology, and I will show you some pictures and video of our campus, and also a bit of details about the courses for executive, young adults. So let's start. So CERAN is a Belgian group, but it's part of the French group. We've been on the market in 1975, and we started by providing language courses. We actually have today 11 different languages that we teach at our school. We also have some international communication and management courses for executive who wants to travel overseas or work with multinational companies. Our mission is actually to support you to learn new languages or to reinforce the language maybe that you know already. We do have in total 191 teachers. These are our own teachers, and they teach languages as well as different cultures. So we also have intercultural consultants that teach about different cultures worldwide. We are a very reactive company. You can start your program any Monday, and we are able to set up a training for you from 1 week to another. If you are interested, make sure you contact DEC to be able to help you with all of the enrollment parts of the program. So the different programs are according to your age and to your goals. If you are an executive, means that if you are a professional and you have 25 years old, we have 2 different kinds of program for you. The language program, so teaching you in group lessons, different languages, and we also have the intercultural training program. This is to prepare to work in a multinational or live and work overseas. These are programs that we called residential, means that they are on one of our campuses, and you also have the possibility to do it in one of our city schools in Paris or Brussels. But I will explain to you a little bit more about the different campuses. We also have program for young adults. If you are between 18 and
25 years old and maybe you are a university student, you want to go onto a university and you need to practice for a test, IELTS, Cambridge, or TOEFL. Or maybe you've just started your career and it's in a multinational, not the language. We also have program for you. They are also in immersions, means campus. And they're usually during the summer in English and French. Eventually, we have program from junior, 9 years old, 17. These are programs, English, French, Dutch, and German. And these programs, they usually happen during holidays, so 3 times a year, during Easter time, during the summer. So what are our methods? We actually do have our since 1975. Has been developed by our methodology is based on communication. It is important for us to teach how to communicate, how to speak well, how to understand well. We have different techniques that we use to our mind, which means question, response, intonation. In the classroom, the teacher will give some questions, some responses. You repeat and repeat, understand, listen. And then thanks to our verbal technique, we are going Anna, help you. Anna, I'm sorry. Can you please, I don't know, I don't hear you. I see that you say something, but I can't hear you. There's something with microphone. Oh, I could not see your that you were talking on the chat. Let me see. Oh, it's good now. Can you hear me now better? Yeah. And can you please tell once again your last slide from the beginning? So should I start from the beginning? No, only previous slide. But if you could not hear from the beginning. No, not from beginning. Only last slide. Let me show you. Just one moment. This one? Mm-hmm. Yeah? Yes, this. Yeah. And Yeah. now you can hear me properly? Yes, it's good right now. Okay. So I'll start from here. Okay. So let me explain to you a little bit about the different programs that we offer at CERAN. So we have program for executives, young adults, and junior. The executive are students are 25 or more, usually professionals, and they want to learn a language from scratch if they're a beginner, or they want to improve their language skills. We have 2 types of program. Language training, you'll be able to learn the 11 different languages that we offer. Usually it's on our campus in Belgium, in Spa, but you also have the possibility to do it in one of our city schools in Brussels or in Paris. And together with the language training, we also offer intercultural training. This is if you are going to travel overseas, or maybe you work in a multinational, or you need to work in different teams from different parts of the world. So we will prepare you to do that. And also we do offer that all year round with 160 different cultures. For the young adults, so if you are between 18 and 25, maybe you want to go into a university and you want to prepare for that, or prepare an exam, IELTS, Cambridge, or TOEFL, or you have just started your career and you need to practice your language because you're going to work in a multinational context, we will also be able to help you in this goal. Eventually, we have the junior program, which is from 9 years old to 17 years old students. This is a language training in one of our campuses in Belgium or in Switzerland, and it usually happens during the school holidays, so 3 times a year, Easter time, summer, or autumn. And this is offered for English, French, Dutch, and German.
So let me tell you a little bit more about our methodology. We do have our own methodology that has been set up by our founder in 1975. Our methodology has a communicative approach, means that we want to teach you how to communicate well, how to speak properly, and how to understand better other people. We do have for that different techniques. The QRI, question, response, and intonation, will help you with repeating questions and repeating response during the classroom and by correcting your intonation. So making sure that through the verbal tonal techniques, we will reduce your accent and make sure that you spelled the words properly. The key sentences are actually used during the lesson. The teacher will write them on the whiteboard, then the teacher will record them, and you will be able to practice during your activities or in another class, in another lesson during the week. And eventually, this all is in an immersion concept. It's very important because this is the key to the success of this program. And immersion concepts means that you arrive on one of our campuses on a Sunday evening and you leave on Friday or Saturday. And during this whole week, you'll be attending lessons, but also practicing the languages through activities, all the meals with your colleagues and with the teacher, practicing again the language that you've chosen. Means from 8 in the morning to 10 in the evening, you'll be practicing. And this means that your progress is very fast. For example, if you are a beginner, so A0, to go and to reach a C2 level, meet an advanced level, you could do that in only 16 weeks, so 4 months. This is very fast because it's a very intensive program. Another advantage is that all our teachers are native speakers and they need some experiences in training or in business if they're going to teach for the executive students. We also have a very specific methodology that our teacher needs to be trained on. So there's a lot of training for our teachers. Let me tell you a little bit more now about our different campuses. So we have the residential campuses where you can come to do an immersion in Belgium, in Switzerland, and in France. And we have our 2 city schools in Brussels, in Belgium, and in Paris, where you can come to do only a day class. Okay, so the first and the main campus in Belgium, in Spa, this is a campus where we offer a program for junior, young adults, and executive in the whole 11 different languages. And the campus is open all year round. We offer on-site, obviously, classrooms, so the lessons, but we also have catering with our own restaurant and our chef cooking for you, and the residence where you'll be able to stay. We offer a single room or double room, and they are all en-suite facilities. We also have on this site the possibility for you to attend a spa. We have a spa on site and a gym and a tennis court. So the center is located 1 hour and 30 minutes from Brussels. We can come and pick you up at the airport or the train station if you want to. I would like to show you a very quick video about this campus. So let me show you just one moment. Okay. So I hope you can see. So let me show you this quick video. It's only 1 minute.
Okay, I hope you enjoyed this presentation. Let me go back to my presentation now. Okay, so this was our campus in Spa in Belgium. And these are some of the pictures inside our campus. So this is where students will meet for the different meals. This is one of the classroom. As you can see, very small group in the classroom, a maximum of 4 adult students in the classroom. And for the junior, a maximum of 7 students. These are for the juniors. And this is the residence where students can stay for the night. This is the accommodation. So as I mentioned, single room or double room with all en-suite facilities. So very high standard comfort in the accommodation. Now, let me also show you some of the activities. So tennis court that we have on site. Juniors sometimes will go to the swimming pool nearby. And we also organize arts and craft for junior and excursions to visit, for example, Brussels. This is another campus that we have, and it's in Switzerland in a city called Champittet, which is actually a ski resort during the winter. This is only for our junior students, so from 9 to 17, for English and French immersion program, and this is during the month of July. So this is how it looks like. It's a very nice Swiss chalet. It's in the Swiss Alps, so it's an hour and 15 minutes from Geneva, and again, we can organize transfer for the kids to come to our campus. So the campus is very nice, again, very high standards. This is, for example, one of the classroom. And we have, obviously, single and double room, again, en-suite facilities with the bathroom and our own catering on site, our own chef. So this one is an example of a dining room. We have 2 different dining room, one for English, one for French. And for example, they could also have lunch on the terrace if the weather is as nice as on the picture. And some activities as well that we offer, for example, a lunch where they can have games in the evening with their other colleagues and teacher. Again, I would like to show you a quick video about this campus so that you have a better idea of how is it set up in the mountain. Just one moment, I will share the video with you. Okay, so it's an almost 2-minute video. Hi everyone, we're Elodie and Yorick, the host couple of the Chalet de Champittet. We're really happy to welcome you this summer here in the mountains of Champittet. Here behind us you have the mountains, really famous here in Switzerland. They are called Dents du Midi. The snow fell these days, the village is really beautiful and the sun is shining today, but it will be as beautiful this summer when you are coming. Okay, so I hope you enjoyed this video again. Let me show you again my presentation. Let's come back to the presentation. Here we are. So that was the campus in Switzerland for our junior.
We also have a campus only for executive in France, in Paris. I mean, in around an hour away from Paris, on a site called Philoval. And this is to offer English and French programs. And again, it's on a very unique location, very high standard comfort, as you can see, and high standard classrooms and rooms and suite, and with the possibility to do an immersion program or a day program as well. We have also a very beautiful swimming pool for you to enjoy some sports and relaxing moments. Another center that we have is the one in downtown Paris, close to La Défense. This is again for young adults and executive, and this is to teach the 11 different languages plus the cross-cultural training programs as well. So this is a city school, and we have the same in Brussels, offering the same programs, and again for executive on our city centers. So the different programs, the executive language training are for the professional, as I mentioned, 25 or plus. It starts every week, and this is for all our different languages, English, French, German, and Dutch. You can have a combination of group and individual lessons, and the other languages that we offer, Arabic, Chinese, Spanish, Italian, Japanese, or Portuguese, it will be individual lessons. You can do it on one of our residential campus in Belgium or France, or as well as one of our city schools in Brussels and Paris. All our programs are all inclusive. So you will have lessons, activities, excursions, everything in the languages you've chosen, plus accommodation in single or twin room with en-suite facilities. Just one moment. Are you okay? I'm very sorry. Just one moment. It's okay. We will put it off the video. Okay, should be fine. Is the sound okay? Yeah, it's okay. Okay, so I will start again where I left it. You're muted. Okay, so I'm ready to go. So the executive language training is for students who are 25 years old or professionals. You can start the program any week. Just one moment, let's start again. Don't worry, I can't wait. I can wait for you. Я хочу курку, которую ты ела. Okay, let's start again. Should be fine now. So the executive program is for any students who are 25 or more, usually professionals or young university students as well. The program can start any week, so any Monday on every week.
And we have program for English, French, German, and Dutch. This is usually group and individual lessons. And for the other languages, Arabic, Chinese, Spanish, Italian, Japanese, and Portuguese, these will be only individual lessons. The program is offered on our campus in Spa, in Belgium, and as well as in France, in Fillerval. Our program, they are all inclusive program. So you will always have lessons, activities, and excursion, everything done in the languages you've chosen, and our accommodation on site in Silgolden Twin Room with ensuite facilities, and all the meals, full board, so breakfast, lunch, and dinner, provided on site and cooked by our own chef. So this is a typical day for an executive student. You will start your breakfast with the teacher, then 2 group lessons, then a break, and then you will have, for example, 2 one-to-one lessons, you know, basing when the main goal will be for your personal needs. You then have lunch with your teacher and the group lessons again in the afternoon, a break, and after the break, 2 lessons that are very specific to your special needs in communication. 5:30, this is a self-learning time until 6 o'clock, where you have some free time for sports or going to the spa or relax. And then 7 o'clock, this is dinner, again with the teacher and your colleagues. And 8:30 to 10 p.m., there usually will be an activity. That could be a team building activity or visiting a site nearby. So for example, visiting the town of Spa in Belgium. And so this is a full day of practicing the language you've chosen. The Young Adults program is offered during summer. So we have a program between the 4th of July and the 16th of July for English, and between the 18th of July and the 30th of July for French students. So if you are a university student or wanting to prepare for university overseas or preparing for a test, IELTS, Cambridge, TOEFL, this is where the program will best suit your need. This is for all levels, and it will happen in our campus in Belgium, in Spa. Again, all inclusive. If you cannot come during this time, so if you cannot come during the summer, we also offer a program for you to join the executive, and this is offered all year round. The junior program, this is only for students from 9 to 17 years old. So this is different language camp that we organize. One is in Spa in Belgium, and this is offered in spring, summer, and autumn for English, French, German, and Dutch. We also have the possibility to offer the program that we called Language Plus Tennis or Language Plus Horse Riding or Golf. Means that you practice the language in the morning, and in the afternoon you have very specific, your own specific lessons, individual lessons for tennis, horse riding, and golf. We also have the program in Switzerland, in Champittet, but only during the summer and only in English and French. And the possibility also to have tennis plus English or French. Again, an all-inclusive programs with 28 lessons and a lot of activities in the afternoon and in the evening, 3 days of excursions, the accommodation on site, and all meal provided. This is a typical week of a junior. So the junior will arrive on a Sunday evening. There will be an activity to welcome you and for you to know better your teachers and all the different colleagues that will be with you during the week. Then you have the lessons Monday, Tuesday, Thursday, and Friday morning and afternoon, and until 4 o'clock in the afternoon. Then there are activities, some sports, dinner, then other activities until 10 p.m. in the evening where it's bedtime. Wednesday, Saturday, and Sunday, this is actually the day where you will have excursions and different activities offered for you to do. So you can do the program for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, or 4 weeks. You can choose how long you want to stay with us.
There's a lot of activities and excursions that we offer. Obviously, it depends where you are. So if you come to Switzerland, there's a lot of activities on site on our campus, because we have, for example, a tennis court, or you could do some mountain bike, or there is the possibility also to go to a climbing wall nearby, or swimming. Remember that also we have the special tennis, horse riding, and golf program. But there's activities for arts, well-being, or other activities like orientation walk, kayaking, team building, and excursions, visiting Brussels, Bruges, theme parks or exhibitions and museum, not far away from our campus. And of course, a chocolate factory. Being in Belgium, you do have to go and visit a chocolate factory. If you go to our program in Switzerland, there's a lot of activities outside, obviously, because you are in the mountains. So a lot of rock climbing, hiking, the possibility also to do a night outside, as we call the night under the sky. There's, also the possibility to do new workshops that we're organizing, which are digital photography, introduction to coding, robotics, young leaders, or cross-cultural awareness workshops. So these are very interesting activities offered to our junior. And of course, some excursions as well. Finally, we have the distance learning program that we offer all year around. This is based on individual lessons, and we offer a package of 10, 15, 20, or 30 hours. We offer this program for all our students, executive, young adults, and junior. And we have a special program for junior, which is 15 hours per week during the holiday time, where they can practice the language. This is offered in all our 11 languages. It starts every week. Again, very flexible for you to start. So starts whenever you are ready to. And we usually use Microsoft Teams, Zoom, or Skype to deliver our lessons. So why you should stay at CERAN? First, we have outstanding location and very safe destination. As I showed you before in the video, it's very nice setting and very safe. Belgium, Switzerland are very safe places, and usually in small village or small town. We have a very intensive academic program, and you have around 28 lessons per week on a very intensive level. This is why you progress very quickly. So 1 CEFR level in 2.5 weeks. So it's very, very fast. All our teachers are native speakers. There's a lot of activities that we offer on site, but also outside. Everything is included. You do not need to pay for anything else. And excursions as well are included. Our accommodation has very high standard, usually 4-star hotel level. There's a good mix of nationalities because we do have a lot of students coming from Europe, but also from South America. And also we do welcome students coming as well from all over the place. So there's a good mix of nationality. We have very special terms and conditions in 2021. So you can decide to book, and if 8 days or 1 week before you start your program, you cannot come anymore, you decide that you do not want to come, you can cancel the program and we will refund you full fee. There will be no cost. Or if you want to postpone your program, there will be no cost as well to postpone. And I have a special deal for you. So as a DEC student, you can win a special scholarship. So if you book with DEC and you book your program by March the 31st, you receive a €150 discount on any program and 2 free individual lessons for every 2 weeks that you book with us. So please do come with us, and thank you again for your intention to attend this webinar. I look forward to seeing you. Bye-bye.